Following last year's motorcycle accident that left Halima Juma bedridden and now threatens her livelihood, the family has accrued huge financial debts from medical bills and have never been compensated or the perpetrator taken to court over the matter, despite a report being filed at the Malindi police station. Speaking to reporters at her home, Ms. Halima said that she has been unable to tend to her businesses as she is bedridden. She says the accident totally interfered with her daily livelihood. Mguu ulivunjika, alafu nikapata tu maumivu hapa kwa kifua. Lakini mguu ndo ulivunjika kabisa. Paka tuseme mfupa mkubwa ulivunjika, mfupa mdogo ukatoka mahali pake. Matibabu yangu ni bwanangu ndiye aligaramikia hayo matibabu. Manake wao waliambiwa na hawakutaka, kwa sababu walikuwa washazungumza na polisi, walikuwa washatoa pikipiki. Hawakutaka kujua naendeleaje na hawakutaka kujua watafanyaje na hawakutaka chochote kujua, yani mpaka saa hii. Iliripotiwa police station mpaka wakati wao polisi wakachukua hiyo pikipiki wakaiweka ndani. Alafu baadaye wakaitoa wao wakawapa wenyewe. Her husband, Mr. Shadrack Mwangala, said that she broke her tibia fibula, which has since been joined together but at an exorbitant cost to the family. Hiyo sehemu ya huo wakati nilikuwa nikitafutia bibi yangu, yani ile pesa ambayo ilikuwa ingemfanya afungwe ule mguu, afanyiwe operation. Daktari akaniambia hapo itabidi awekwe chuma, mguu ufungike vizuri, ndio yeye ataweza kuendelea na matibabu kutokea hapo. Sasa ikawa sina namna, ni kutafuta hizi wa hapa na pale, mpaka wenzangu wahisani walinisaidia, wengine kando na wale ambao walikuwa wamefanya hiyo ajali. The family has been left to rely on meager earnings Mr. Mwangala gets from his job as a messenger in Mombasa town. Huyu alikosi accident, vile nilivyosikia, mimi sikufika polisi, lakini vile nilivyosikia bwanangu alipoenda aliambiwa ape shilingi 30,000. Sasa gharama ya laki na 200,000 na manake tuseme chuma ni 250,000 na hizo gharama nyingine hata imefika 300,000 na alafu anasema ape shilingi 30,000. Ni madharau. Sasa natafuta haki yangu, manake mimi wao walikuwa wako barabarani na mimi niko kwa michanga, wakatoka kwa barabara wakaja kunigonga. Natafuta tu haki yangu. Ilitendeka mwaka huu mwezi wa 7 tarehe 4 saa 8 mchana. Manake kuanzia sasa mpaka sasa nimeshika mwezi wa 6, sijafanya kazi yote na mimi ni mtu na kazi zangu. Siendi kazini, nimekaa hapa nyumbani. Patience Marco, their daughter, said that she was to join college in September last year, but her mother's accident shattered her dreams and she's appealing to sponsors to come to her aid to enable her fulfill her education dream. Kulingana na hii hali ya mamangu imeniathiri mimi tayari. Jambo la kwanza kiupande wa masomo, nilikuwa ni join nilikuwa ni join hii September, sikuweza kujoin juu ya hii accident aliyopata, ikanizulia ni join huko upande wa pili. Sasa kiupande wangu tayari kwa yale masomo venye ameniathiri na hii shida kumuosha hivyo, hakuna mtu wa kumsaidia, pesa ni shida, matibabu hivyo. Sasa imekuwa ni tumepitia hali ngumu huu muda mchache mpaka sasa. The family has now written letters to the relevant government agencies for assistance on the matter. Samson Jura for Ebru News.